Greg, good morning. Good morning. Diana, good morning. Good morning. Let's go. Let's go. Greg, resume your situation in a few minutes and let's go. Okay, so there are a few things that I would like to work on. Uh, One of them is sort of lack of confidence, even in situations where I should be confident, and that was the case since early childhood. At school, I was not feeling comfortable amongst other kids. I was sort of a bit isolated and shy. And although now, I did overcome most of these issues, I still find myself, even at work, where, I'm an expert in certain situations, I still avoid conflicts and debates. I don't feel con confident debating. So basically, I prefer to have to stay in my quiet zone. Hmm. Yeah. The other is I was never good in generating wealth. I lived a happy life, but I think it comes back to the way I was brought up, in this Catholic environment where having money is not a good thing. And I think it's sort of, despite me understanding that that doesn't make any sense, it's still sort of part of me, this kind of thinking. Hmm. And uh, again, since childhood, I was told that I'm not very healthy, so I used to have problems with my throat, with my stomach. Whenever there was any uh, situation where kids were loud around me, I was not confident. I would have stomach cramps and run away from school home. And to this date, I still have issues with my gastric system, some inflammation of esophagus. So this can be purely, medical thing, but I'm wondering if there is any connection to the fact that I was told when I was a kid that, you have a weak stomach, careful with your throat. If you don't put a jacket, you will have problems. And on top of this, I also have this excessive sweating, and recently it's even worse at night. I just sweat so much. It's crazy. It's as if I just got out of a bathtub. Hmm. Okay, nothing else? Well, this will be, in a nutshell, the main thing. Perfect. Let's go. So now, Greg, I want you to induct into hypnosis, but I try with you only the rapid induction. So if you Okay. have a very high and good hypnotic susceptibility, you can visualize or feel something even during the counting, maybe. If not, just let me count and I start with Daniela, and maybe during the conversation with your information of the hypnotic environment, maybe you can start to visualize because of this co-creation Yes. among us. Maybe. So close your eyes and I count only 10 to 1 so you can get relaxed. 10, 9, 8,
cannot hear anything right now. Yes, I know. I want your mind blank. So, you got it. Stay with your eyes closed. Now I count 1 to 3, and you go to a memory or a dream. 1, 2, 3. What are you remembering? I'm not feeling anything or seeing anything. Perfect. Now that your mind is blank, with your permission, of course, Daniela is getting in your space, in your hypnotic environment. So, tell me, Greg, how do you feel or see Daniela getting in? Sure, that's good. What do you feel? I'm just feeling very relaxed, that's all. Great. And you, Daniela, how do you see him? I see him right there on the sitting in front of his screen. It's a little bit fuzzy, his image. And he was showing me his hands because there's water coming out of his hands. Why does he show his hands to you? He say he doesn't know why his water coming out and he's scared. And I can start feeling some chills coming up. When I connect with him at the same time, I perceive like if there's something very far away, like in a star, it's like a light. It took me out of on space. Okay, let's go there, so. Let's go. Sorry. Let's go there, so. Okay. The star. Okay, are you there? Where are you, Danny? Yeah. I don't know. It looks like a place like Earth, but it's just water. There's a lot of water Mm-hmm. And where is Greg? in the water. In the water. How do you see Greg? In the same form, silhouette we know him, or another one? No, it's changed into a different shape. It's part of the water. Okay, which shape? Can you describe him? It's like something is moving. Is free. It doesn't have a shape. It takes a shape. Okay, it's energy, no? Yeah, but it looks like with some density, like if it was water or like a jellyfish, Mm-hmm. kind of like. Okay, so in this moment, I'm talking to you right now. A part of Greg is there. Yeah.
Hmm. How long this part is there? Always, forever. Always. Hmm. Okay. Okay, the time is completely different in this dimension. So, and okay, okay. Let's go back now, and we can come back here in another moment in the session. But now let's go to another moment and another place. Let's go to the esoteric codes about is gastric issues from childhood. One, two, three. Okay. Where are you, Danny? I'm in the house. I can see books. Hmm. Do you see a connection between this issue and Greg in that place as energy? A No. jellyfish? No. Okay, so I just tell you some points of reference. Greg gave us for this session. You tell me if with this issue you see a connection with the other place and we were before. Self of confidence. Sometimes he feels empty, that he needs to fill a void. He feels disconnected to other people. So I see books. He's trying to feel something, fill it up. Mhm. He's young. Is there a connection so with the other place, the energy place? No. No. This Okay. is And well, I see it as he still have a connection with that place, so he cannot feel. He's not feeling happy here. mhm. So there is a small connection of his being. Okay, but now let's go to the esoteric codes about gastric Okay. issues. Let's go there and let's start. I see something like a small bacteria or something crawling on his stomach, but it's related to fear. Okay, so But he feeling like parasites or. you see a physical code, so Mm, no, I see it as energetic cause. okay. Let's see inside. Observe the energetic body of Greg and tell me if you see the implants, the Yeah, devices. there's like little bugs inside him on his digestive system, and they crawling and something that he eats, but is I can hear that it's just fear. It's like a energy fear that become that shape. There's somebody in the house. Okay, do you see any um, entity connected to him? Yeah, Hmm. How many and who are they? there's one. It's a female. It's big and it looks like a. I would say it's like a saint, like a. It has a halo in her head, but it's wearing clothes more like a cultural. I don't see it as a Catholic. So she's It's a a female. human, It looks like human but as we see it as a image. but Okay, let me touch it. read the DNA.
changing shapes. I saw first something tall and scaly, and now it's Okay, what species white light is the DNA? two. Hmm? Two. There's two. There's two. Two images of this in the same being. I see as reptilian, scaly. I can touch the scale, and at the same time, I see it as a tall, white. Okay, one a female, a reptilian female as a human. Okay. How many beings do you see? Oh, there's three. Other three. Okay. Just describing the other three, please. Let's just separate. Okay, this one white. This The second. yeah. Just tell me the species. Just observe the DNA. Who is the second? Second one. Danny, do you see him? Yes, I'm seeing. Can you I'm read the looking at the DNA? eyes. It's a white being. Or white being? Okay. Which form? A human form? An animal form? It's confusing. Human hybrid. Okay. Don't worry. White Humanoid. being. Okay. And the third Pink one. eyes. I can get into their eyes. The second one. No, the third one. Now. This reptilian that I saw first. Okay. And the fourth one? No, I only see three. Only three. Okay. Woman, the woman with the Okay. grey And clothes. Greg, what do you see? Oh, I just see like a vague image of something that looks like a raptor walking in a clumsy, slow, awkward way. How That's many? all. How many beings do you see? Just one. Just one. Okay. Observe this being if it's connected to you. I don't feel any connection. Don't feel. And you see? In which part of your body you feel or see connection to this raptor? That will be my stomach. In your stomach. Okay. Please describe this raptor exactly. Well, it has a tail, strong tail. It is sort of hunching forward, walks on the hind legs, and on the back has, as if it was these triangular shapes along the spine. So just once hunched, is not looking at me, sort of doesn't pay attention to me. It's just walking from left to right slowly. And in the face? How is in the face? Doesn't resemble anything I had ever seen. I mean, the ugly big eyes, but the rest of the face is like really wide and Does it look like an animal? No, it doesn't look like anything I had ever seen. Okay, so now I want to talk directly through you to this entity. Do you allow me? Sure. Okay, what is his name? Crabble. Crabble? Yes. Crabble. I want to talk to Crabble. Please let me with him and don't think
Don't think anything. Just tell me everything you get in your mind, and that's it. Crabble. Hi, Crabble. Crabble. I know you hear me. Hello. Hello. How are you? None of your business. It's not my business. No. Is it yours? Who cares? Is it yours? Okay, it's yours. Okay, maybe you want um, um, an agreement with me for this business. Do you want to increase your business with me? No, I don't trust you. Why you don't trust me? I feel you don't like me. Okay, I don't like you. And do you like Greg? No. No. So why are you with Greg? So He's mine. yes, it's yours, but you don't like him. So why it's yours if you don't like him? Useful. Useful for what? He likes to do good things. And when I ask him, he does what I want. What do you ask him? What do you want from him? What? Crabble. Answer. Don't be scared. Crabble. Crabble. I'm not scared. I don't want to answer. Okay, do you like Daniela? Yes. Hmm? Why do you like Daniela and not me? Hmm? Crabble. She's nice. Ah, she's nice. Okay, do you like the energy of Greg? Very useful energy. What kind of energy do you like the most in Greg? His beautiful heart. Beautiful heart? Yes. So, what kind of emotions do you prefer? His heart is beautiful, but I can guide him to my liking. But what kind of emotion do you prefer the most in Greg? Hmm? Do you like fear? Hmm? Trouble? Yes. Do you like rage? Yes. Do you like sadness? Yes, and I like that Greg doesn't like any of that. Oh, great. Do you like the sensation to be guilty? No. No? Okay. Okay, if you want, I can give you my energy, those emotions from me. Do you want to try? Okay. Okay, so now, through Greg, I send you a little of fear. Okay, 1, 2, 3. Feel my fear.
Do you like it? Yes. Okay, so I give you more, 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 more. Take it, take it, take it. Good. Oh, and now I send you a little of rage. Rage for you. Uh, Do you like it? feels good. Great. Eh, So tell me, what kind of emotion do you want now? Another one. Power. Power or what? An emotion. Give me an emotion. Trouble. Confidence. Confidence. Okay. Now I give you my confidence to you. Do you like it? Huh? Yes. Okay. Now I want to taste you. You tested my emotions. Now I want to test you. So I want to eat you. And I'll do it. Now. One, two, three. Eight. Eat. How are you in my stomach? Trouble. Sorry. How are you in my stomach? I have no fear. How are you in my stomach? Do you like it? Yes. Okay. Why do you like it? Feels good. Okay. Now I start to put my gastric uh, juices on you, and you, step by step, will be digested. Step by step, you are going to disappear. Step by step. Now you don't feel anything more because you are dying, and you feel sick, and you feel weak, and you cannot breathe uh, normally. How are you, Crabble? Crabble. Feel like nothing. How are you now? Do you like it now? I don't know. I'm okay where I am. Now you are so weak that you cannot move, you cannot talk anymore. You just can talk just some words, but with many, many difficulty. So, do you like it, Crabble? I'm fine. I don't care. Now, let me with Greg. Greg, disconnect. Greg. Greg. Yeah. How are you, Greg? I'm good. Thanks. Okay, now observing my stomach. Observe a Crabble. How do you see him? Well, very small, hmm immobilized, hmm powerless. Now observe, just let's go back in time and just observe Greg since the first moment he got in my stomach until now. And tell me what you see in this process, just in this time. Well, he just became tiny and insignificant, immobilized. Okay, and now I do another thing. Now I want to destroy him. So when I say three, Crabble from my stomach disappears completely. When I say three, just observe.
1, 2, 3. It doesn't exist anymore. What do you see now, Greg? I don't see him. Oh, okay. Destroy it. What is destruction? What did I do, Greg? I just put in my space this entity, and when I revoked any permission to stay in my space, he disappeared because I I'm my power. You are your power. When someone or something is in our spaces, it's under our power. So I can move everything. I can do anything in my space. I can create, I can destroy, I can modify, because my space is my power. It's me, and you are the same in your space. You are your power. So when someone is in you, you can do anything. You can use your power for everything. It's your space. So if you don't know your power, you cannot use this power. And someone in you can use your same power, even though against you. But you only have to take consciousness of this power, of you, of your power. When you get aware about you and your power, you can change the position. Now you can order everything to this entity, and you can decide everything and not anymore him. That's it. But now, until no, before to use your power with this entity, as I did right now, I want to discover why you permitted to this being to stay with you, to interfere with you, etc. So now let's go back in time, Greg, and let's go to that moment when you had the first contact with this being and you allowed him to stay with you, to stay connected to you, to interfere to you. When I say 3, you take me there. Let's go there. 1, 2, 3. Good. Very good job. Tell me, Greg, where are you? I'm not seeing anything. What do you feel? Do you feel you are in a small or large place? Large place, like an Okay, open space. open space. Wonderful. Observe or feel yourself and tell me, what kind of body do you have? Are you male, female? Tell me everything you feel or see. What I see is very dark. It's hard to really see the detail. Okay, it's It's dark. very dark. Okay, it's dark. Tell me your name. What is your name? Tell me the name you got in your mind right now. Kale. Kale? Okay, Kale. Kale, tell me, in which place are you right now? Tell me the name you got in your mind. Model. Okay. Now tell me what is happening. Go forward in time and tell me what is happening right now, there, in this place. I see a lot of small objects moving, but I don't have a scale. I don't know if these are cars on highways or insects, but there are certain like pathways of rapid movement. But whatever I see is very small. I cannot tell what it is.
Danny, what do you see? Oh, he's in a space and he has a something on his head. It's different shape. He is in a different shape. It's like a technological. It's like a half helmet only on the front head, so he cannot see. It's like he can see holograms, Okay, and I'm trying but to see where it mhm. is. So in this moment he is connected, is already connected with this being or not? I don't see the being. I just think he has something on his head, and I don't know why I'm thinking it's kind of like a future thing. Okay, but who this device is? This helmet. It's a remote control Remote control? device. Who is The the... be the owner is not there. He's somewhere far away in a little. Okay, let's go to the owner right now. Who is he? Mm, I see. Um, we are in a place with a lot of te technology. Do you see any being? Yeah, Who is the owner? I'm looking for the other guy, the one that you ate, but I see the white, long, big eyes Okay, again. but I want to go more Oh, back in time when he's free, completely free, and he just find this being or beings for the first time in his life, for the first contact and the first permission he gave to stay with him. mm. Let's go So there. we are in the in the dark space. hmm He already have this thing here, and that's the first moment I see hmm a connection. Okay, and what do you see, Greg? Or Kale, if you prefer? What is happening? I do not see anything. Okay, now only tell me the subliminal conversation between Greg or Kale with this being when Kale gives him the authorization to stay with him. Observe the conversation. Wait. Let's go. Let's do a sympathetic thing. I channel. I I put in channeling you two both. But Danny, you will channel the being, the entity, and Okay. Greg, you channel yourself in that moment, in that place, and you are Kale. Okay? When I say three, and you can start the conversation. One, two, three. Mm. You are in my land. Where does it say so? This is my space, I say. I have right to be where I want to be. You have the right to do what I say. You already are mine. Mine. I don't think so.
Let's stop. Disconnect, you both. How are you, Danny? It's hard? I'm okay. Is it hard for you to channel him? No, he didn't want to talk. And he was just doing things without him. He didn't say that. Greg was just half asleep and he was putting things, so it didn't matter what he said. Observe you the conversation from outside and tell me what is happening. Kale he didn't know how to appear there. He came from a place of freedom, so he wanted to explore, and he's just appeared in this black space that is owned by the white tall, and he got this on his forehead, and it's like a device so he can explore freely. He wouldn't allow him to go without a device. So he say okay, and then he's like shut down. He couldn't coordinate anymore, and he started feeling fear. Then is when he connects with the other one, the reptilian. Okay, so that's it. So now let's go back here in this present moment when I'm talking to you. Okay, now, Greg, tell me, do you want to stay connected to this being or you want to disconnect? Do you want to delete an experience with this being in your life? I want to delete this experience. Okay, perfect. So now you are a creator in your space, in you, you are a creator, you are your power, you can do anything. And right now he is in your space because you invited him, you authorized him. Now I want you to revoke any authorization, any invitation, any permission, anything, and you jump into another timeline. And this moment, this connection, this finding, this meeting with this being never existed. And he disappears. You destroy him. So now I count 1, 2, 3, and you, Greg, you do it. So put this entity in front of you before you destroy him, before you jump out into another timeline in your existence. When you get him in front of you, advise me. I have him in front of me. Perfect. And you channel him, Danny, in this moment. Trouble, can you hear me? Are you ready to be destroyed? Hmm? I knew it. This is your last moment. Maybe you want to tell Greg something. Do it. You have just a few seconds. I don't care. Do it. I don't care about him. I don't care about him. Okay. So I count 1, 2, 3, and Greg destroy you at my 3. Okay, get ready, Greg. 1, 2, 3. Greg, what happened? Yeah, he's gone. Mm-hmm. Danny disconnect. Danny disconnect. Danny? Yeah. Disconnect. Danny, what happened when I said 3? When Greg destroyed him? It's just like Greg did like
storm of hot wind I felt. It's like burning him, and it just disappeared like little particles somewhere else, and I was going with them to another place. Okay. Now observe Greg. Tell me, do you see devices, implants inside? The forehead thing, before you count, he already did the same. I think his etheric part know how to do that, like a wind, hot, burning everything. It's not like flames, but it's just like hot wind. And no, that's not. Let me see. I think something on his ears, in the internal part. What do you see then? There? Do you see anything there? Yeah, like And little cubes. who is the owner of this device? They come from that shape or some sort of technological place. Yeah, who is the owner? The white, the white. Okay, Greg, call the owner in front of you right now. He's there in front of him. Greg, call him. When you get him in front of you, tell me. Yeah, Mm. Who is he? Tell me, describe him. What is the shape of this being? it looks really ridiculous. Looks like a very miniature Darth Vader, but with the white coat instead of black coat, and with a similar helmet, but some of the details are a little Mhm. funny. Okay, and tell me what kind of issues or problems this interference with this being provoked in your life, in your daily life. Something with controlling, but I Yeah. don't see anything yet Okay, specific. so Greg, this is another being, this is another authorization, this is another story, just the same with the last one. So, do you want to do the same you did with the other one? Yes. Okay, I count 1, 2, 3, and you can destroy this being too, okay? Revoking any authorization, and you can jump into another timeline. 1, 2, 3. What happened, Greg? What do you see? It didn't go as easier with the previous one. It's sort of still there, half destroyed, but still there. Still there was the entity? Yes, it's sort of more like an energy than a physical shape, but it's still there despite me fighting with it. Okay, the problem is because when you fight against another thing, you are feeding the other thing. If you are, for example, everything in the dual relation, if you, for example, are combating, are fighting with another situation, another group, another person, another everything, another everyone, you are feeding the relation with this other one. So you don't get out from the situation, but just you feed the situation. So don't be angry and eliminate any rage, eliminate any emotion can connect to this being to you. Disconnect completely. Don't fight. Disconnect completely with this being. And when you are ready, you can revoke any authorizations and this being will disappear
completely. Okay? So, tell me, do you see any connection, energetic, emotional, or another kind of connection with this being? I think I already cut any ties. I don't think I am connected to it anymore. Perfect. So, let's destroy him. Destroy him. One, two, three. Out. What happened, Greg? Yes, it got destroyed and removed. Mm-hmm. Okay. So, Danny, what do you see now? He removed him. Mm-hmm. Yeah. Yeah, and I was listening to Greg. He was saying that the link was the guilt. He's carrying guilt since he's a child. That comes from the family, and this being Mm-hmm. this energy of control. Mm-hmm. It was the two things the same. Okay. Now observe energetically, Greg, from the head to the feet, and tell me if you see anything that is not belong to him. No, he's still doing it. The kind of Mm-hmm. like a waves of wind, a hot, burning everything. Okay, so tell him to work on high frequencies so he can create confidence, happiness, and every emotion very good for him. Okay. Great. And now observe the first place we visited into the session in that rare place when there I'm was there. energy as a gelatin, jellyfish, energies, etc. What do you see now? He's lighter and his brain is bigger. Do you see that And the energy? water. Yeah. The same one? No, it's different. It's bigger and it's like more bright. Mm-hmm. Okay. It's like Okay. What do you see, Greg? connection. Well, what do you feel right now, Greg? Well, I'm seeing something like an ocean, but yeah, it doesn't seem to be water, but I don't see it any very clearly. It's just like it was some substance moving slowly. Yes, don't worry, it doesn't matter. Now I want you to observe yourself right now, in the future, in the present, or even thoughts in the past. Yes, why not? In the past too. I want to observe you in some moments and tell me if you see lack of confidence when you are in group of other people, for example. No, Mhm. Observe you have gastric issues and everything related with this issue. Throat, maybe. maybe. Yeah. Okay. What do you see, Danny? It's just insecure because yeah, he was telling me memories of what happened, just imprinting them again. Okay, tell him he can destroy this memory. It's only just Memories, yeah. an act of will, so he can delete any energetic information in his mind right now. hmm Yes, it's, head is lighting up. Okay, so how are you now, Greg? How do you feel now? I'm feeling good. Okay,
observe you, yourself, into the future, in the next future. Tell me, how do you see your life? Professional, social, family, your life, with these new esoteric conditions. Yeah, I've been programming myself for a few years for the future, so I see myself exactly as I did program my future. Yeah. Where you feel, Daniela? I saw him like flying and just really fast moving and with intention. Okay, just that's it. So we can come back here at this present moment when I'm talking to you, and I'll count 1, 2, 3. So when I say 3, you can open your eyes. And 1, your body is waking up, and your body is recovering all its energy, and you feel strong, and you feel light. Strong and light, and you feel very good. 2, and you feel now this very pleasurable sensation of security, of self-confidence, of happiness inside. A very good sensation of peace and relax everywhere. And you feel good. And 3, open your eyes. Good, Greg. Ah, thank you, Carlo. You Thank you, did Daniela. completely the work on yourself, by yourself. Hmm. Good, good. How do you feel now? I want just to know the difference between before the session and now. Well, before the session, I was relaxed. So, in general, I'm not a sort of person that is very stressed out and tense. I meditate a lot, but there were some underlying, I guess, forces, conditions, situations that made that I was not always acting the way I want. But whenever I want, I can calm myself down. So I was calm before, I'm calm now, but with a different feeling, because I do feel that I removed something that was causing trouble. Great. Hey, Danny, how are you? Yeah, I'm okay. Okay, Greg, do you want to publish your session on internet? Yes, but I prefer that they do not see my face. Okay, perfect. So stay there, don't go away. I just cut the recording. Bye. Hay algunas personas que todavía se preguntan por qué, después de una sesión de hipnosis regresiva con el método Grifasi, hay algunas personas que tienen resultados prácticamente de forma inmediata o tras algunos días de la sesión, otros tienen resultados tras semanas o meses desde la sesión y hay algunos más que no tienen prácticamente ningún tipo de resultado. O si tienen resultados parciales o totales, estos se pierden tras un tiempo. ¿Qué significa todo eso? ¿Cómo se explica qué significa? Hay que entender el concepto de metabolización de la sesión o asimilación de la sesión. Cuando nosotros solucionamos un problema en el plano etérico, lo estamos solucionando donde el concepto de tiempo es completamente diferente al concepto que tenemos aquí en este mundo físico, matérico, terrestre. En el plano etérico, este tiempo, digamos que no existe, o mejor dicho, podemos manipularlo como queramos. Por esto la llamamos hipnosis regresiva, porque regresamos a un pasado
o progredimos a un futuro. Y en esta línea temporal, donde nosotros podemos movernos, podemos cambiar decisión para cambiar los eventos. Y entonces cambiar lo que ha sucedido en una línea de tiempo así dicha paralela, justo para entenderlo, ¿eh? En el plano físico no es así, porque tenemos una línea temporal única, que no podemos deformar, no podemos ralentizar, no podemos acelerar. Entonces, cuando solucionamos un problema en el plano etérico, esa solución se tiene que transferir a la parte física, a la parte matérica, y tiene que pasar por una línea temporal. Cuando matamos una araña, por ejemplo, las patas de la araña siguen moviéndose por algunos minutos. ¿Eso qué significa? ¿Que la araña sigue viva? No, significa que la araña ya está fuera de este cuerpo físico. Pero el cuerpo físico todavía tiene una energía física tal que le permite de moverse hasta que se descargue. Por esto necesitamos una fase de metabolización de la sesión, una fase de asimilación, que es variable y relativa según la situación que hemos tenido que solucionar y la persona. Hay también otras condiciones que pueden modificar esta fase de metabolización. Por ejemplo, si la persona que ha tenido una sesión de hipnosis no ve resultados después de un tiempo, empieza a pensar que la sesión no ha funcionado. En este caso, se activa un proceso inverso. La parte racional está programando la parte subliminal. La parte racional, que piensa que no ha funcionado la sesión, está transfiriendo esta información a la parte subliminal, que la cree y la crea y la realiza. Y hay el proceso inverso, donde hay personas que nunca han tenido una sesión, solo han visto sesiones de hipnosis regresivas por internet y al final me dicen, claro, pero tú sabes, desde que veo tus sesiones ya no tengo problema, ya he solucionado mis problemas, ya estoy bien, porque aprendiendo a través de la parte racional esas informaciones se transfieren luego a la parte subliminal que empieza a entender los mecanismos de la interferencia y la resuelve, la soluciona. Entonces tenemos aquí un proceso inverso, que la parte racional está programando la parte subliminal, pero de forma positiva. Como siempre, gracias por haberme escuchado esta vez también. Un saludo. Chao. Hola. Cześć. Otro vídeo disclosure para hablar de un tema interesante del que mucha gente va preguntando. To nasze drugie wideo na Disclosures i poruszymy pewien temat, który jest bardzo interesujący i dla nas, i dla Was. Hoy hablamos de la destrucción de las entidades. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co nazywamy niszczeniem bytów. Habéis notado en diferentes sesiones y además hechos por diferentes operadores que hay formas diferentes de tratar las entidades. Pewnie zauważyliście w różnych sesjach, ale też u różnych naszych operatorów, że traktujemy te byty w przeróżny sposób. Hay sesiones donde se destruyen, sesiones donde se dejan ir, sesiones donde se interactúa con ellos de diferentes maneras. Są takie sesje, w których na przykład je niszczymy, w których pozwalamy im odejść, albo takie, w których wchodzimy z nimi w interakcję. Vamos a ver qué pasa realmente en estos casos. Zobaczmy, co tak naprawdę się dzieje w tych wszystkich przypadkach. Algunos clientes no quieren destruir estas entidades porque tienen una forma de ver la situación con compasión, con un cierto tipo de sentimiento. Są tacy klienci, którzy nie chcą niszczyć tych bytów, ponieważ odczuwają coś w rodzaju jakby współczucia dla tych bytów. Pues esto no es así y hay que corregirlo porque eso significa que hay un nivel de conciencia no tan elevado para poder entender lo que está pasando en sesión, que es importante. I chcielibyśmy to skorygować, bo to oznacza, że poziom świadomości nie jest tak wysoki, aby zrozumieć, co tak naprawdę się dzieje w trakcie tych sesji. En realidad nada se destruye, todo
se modifica, todo transmuta, pero nada se destruye. Tak naprawdę niczego się nie niszczy. Wszystko odbywa jakiś proces przemiany, modyfikacji, ale nic się nie niszczy. Cuando una persona se muere, está dejando su cuerpo físico, muere el cuerpo físico, pero la persona está transmutando, está traspasando de una dimensión a otra, sigue existiendo. Na przykład, kiedy ktoś umiera, pozostawia swoje ciało, ale tak naprawdę nie obumiera całkowicie, po prostu przechodzi przez wiele wymiarów, do innego wymiaru. Solo es un movimiento hacia otra dimensión u otra densidad, se deja un cuerpo que permite de vivir en la dimensión física para ir a otra dimensión más etérica, más sutil. To tylko pewien ruch, który pozwala przejść do innego wymiaru, do wymiaru, który jest dużo bardziej subtelny, który nie jest fizyczny. Cuando nosotros destruimos una entidad en ambiente hipnótico, simplemente estamos dejando esta entidad traspasar nuestra esfera energética para que salga y que se vaya de nuestro espacio energético. Więc kiedy niszczymy byt w naszym środowisku hipnotycznym, to tak naprawdę sprawiamy, że ta istota wychodzi z naszej sfery energetycznej, przechodzi gdzie indziej. Entonces, no penséis que la entidad se destruye realmente, que se muere, que no va a existir más o lo que sea, porque simplemente es una transmutación. Więc nie myślcie już w ten sposób, że ten byt umiera, że zostanie zniszczony, czy jakkolwiek w ten sposób. On po prostu przechodzi, transmutuje. También hay modalidades diferentes para que una entidad salga del espacio energético de una persona. Por ejemplo, a veces se ve que se abren portales dimensionales y se invitan a salir. Są też takie metody, żeby sprawić, aby ta istota wyszła, jak na przykład stworzenie pewnego kanału międzywymiarowego i pozwolenie jej wyjść. Es lo mismo, simplemente se está saliendo de una dimensión que no le pertenece, donde no tiene poder esta entidad, y no lo tenía tampoco antes, pero la tenía como cedida, autorizada por el interferido, pero siempre se está saliendo. I to jest właściwie to samo. To zawsze chodzi o wyjście z tej sfery energetycznej, która do niej nie należy, do której nie ma żadnych praw. Hay que entender también otra cosa muy importante, que nosotros tenemos poder absoluto en nuestro espacio energético, o sea, en nuestra esencia, que es nuestra misma voluntad. Trzeba też zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz, że my posiadamy władzę w naszej przestrzeni energetycznej, w naszej duszy, co jest też jednoznaczne z naszą wolą. Entonces, cuando nosotros destruimos una entidad, simplemente la destruimos, pero en nuestro espacio energético. No podemos hacerlo en un espacio que no nos pertenece. Es imposible. Si así fuera, cualquier entidad podría destruirnos a nosotros, y no es así. Więc, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, musicie wiedzieć, że możemy niszczyć te byty tylko i wyłącznie w naszej przestrzeni energetycznej, nigdy poza nią. Gdyby było inaczej, to znaczy, że one również mogłyby nas niszczyć, a tak nie jest. Entonces, destruir una entidad significa simplemente dejar que salga, así como hay otras modalidades. Lo que cambia es con qué perspectiva se destruye una entidad. Eso sí que hace la diferencia entre tener un resultado o no después de una sesión. Więc tak naprawdę nie ma żadnej różnicy między tym zniszczeniem a pozwoleniem jej wyjść. To jest po prostu pozbycie się jej. Natomiast tak, rzeczywiście są różne sposoby robienia tego i wszystko zależy od perspektywy, z jaką się to robi. Si una persona piensa que destruir una entidad significa anularla por completo, así no va a hacer daño ni a él mismo ni a otros seres o otras personas, pues se está equivocando, se está demostrando que no tiene suficiente conocimiento esotérico. Jeśli ktoś myśli, że zniszczenie bytu oznacza jego całkowite zniszczenie, jego zabicie i
współczuje i nie chce czynić jakby zła tym istotom, to jakby trochę tego nie rozumie i myli się. Tener conocimiento esotérico es imprescindible, es importante, porque cuando la parte subliminal entiende el mecanismo de la interferencia, la soluciona. To jest bardzo ważne, żeby mieć taką świadomość na tamtym poziomie, bo kiedy nasza część subtelna rozumie ten cały mechanizm, potrafi sobie poradzić z rozwiązaniem problemów. Y aparte esta falta de conocimiento, este pensar que está destruyendo de forma absoluta, que está ya indicando que no está entendiendo lo que realmente está pasando, hay también otra cosa. I kiedy ktoś myśli, że niszczy całkowicie jakiś byt, bo nie ma takiej wiedzy, to tutaj też wskazuje nam na coś innego. Que esta persona está pensando que el problema viene de la entidad que tiene que destruir. No está entendiendo que si este ser está interfiriendo es porque él se lo ha permitido. To nam pokazuje, że ta osoba myśli, że problemy pochodzą od tej istoty, że to jest na zewnątrz, w tej istocie. Natomiast nie rozumie tego, że ingerencja pochodzi stąd, że ta osoba na to przyzwoliła. Entonces esto demuestra también que no se tiene conciencia de nuestro absoluto poder en nuestro espacio energético. Sin nuestra voluntad nadie nos puede pasar. A to nam też pokazuje, że ta osoba nie ma świadomości o tym, że ma absolutnie całkowitą moc w swojej sferze energetycznej i może tam zrobić wszystko. Entonces, esta falta de conciencia de la propia absoluta voluntad en la propia esencia y el dejar la responsabilidad de esto a algo externo, a una entidad externa, pues no permite solucionar la interferencia de manera adecuada. Więc to, że taka osoba jakby nie rozumie tego, że jej wola jest całkowicie w niej i przekazuje tę odpowiedzialność czemuś z zewnątrz, jakiemuś bytowi z zewnątrz, może sprawić, że problem nie zostanie całkowicie rozwiązany, jeśli chodzi o tę ingerencję. Además, actuando de esta manera, la destrucción que se realiza hacia la otra entidad se basa en un sentimiento de venganza, de odio, de rabia, y esto se desarrolla en un ambiente de bajas frecuencias. I co więcej, jeśli ktoś robi to właśnie z tej perspektywy, to rozwija w sobie takie uczucia jak złość, jak chęć zemsty, czy nawet nienawiść wobec tej istoty, a wtedy rozłączenie odbywa się na niskich częstotliwościach. Y esta frecuencia es perfectamente sintonizable con la frecuencia de estos seres. I ta częstotliwość fantastycznie synchronizuje się z częstotliwościami tego bytu. Y esta relación de odio, de rabia, este canal energético e emocional no permite la desconexión con el ser. I wtedy właśnie ten kanał, który się wytworzył na bazie tej nienawiści czy tej złości, łączy cały czas z tym bytem. Entonces, para resumir, la destrucción de la entidad en ambiente hipnótico solo es una modalidad para que esas entidades dejen de interferir en nuestra propia esfera energética. Już podsumowując, to co nazywamy niszczeniem tych bytów, tak naprawdę jest pewnym sposobem na to, żeby pozbyć się ingerencji tych bytów z naszej przestrzeni. Yo personalmente prefiero que se le ordene de salir porque así se nota que la voluntad en nuestro espacio energético no pertenece a ellos, sino que pertenece a nosotros. Ja osobiście wolę kazać im wyjść, bo wtedy staje się widoczne, że wszystko dzieje się wedle naszej woli, a nie ich. Es como hacer las cosas de una manera tal que se entienda mejor cuál es el concepto de voluntad. Robiąc to w ten sposób, lepiej rozumiemy ten koncept naszej woli. Pero sí, queriendo se puede hacer también una destrucción que simplemente es un salto frecuencial.
Ale oczywiście można to też zrobić w taki sposób, żeby użyć takiego właśnie skoku częstotliwościowego. Pero siempre hay que hacerlo por el justo punto de vista, con la justa perspectiva, si no, no funciona. Ale zawsze trzeba to zrobić z dobrej perspektywy, z dobrego punktu widzenia, bo inaczej nie zadziała. Para ser invulnerables a la interferencia, hay que ser invulnerables. Hay que tener esta conciencia que te rinde invulnerable. Żeby nie być podatnym na ingerencję, po prostu trzeba być niepoddatnym. I to właśnie sprawia, że nie wpadamy w te ingerencje. No importa cuántos seres que quieren interferir haya, no importa. Importa solo si tú eres invulnerable o no lo eres. Nie ma znaczenia, ile bytów chce w ciebie ingerować. Jeśli nie jesteś na to podatny, po prostu nie jesteś. Si nosotros tenemos un niño y no lo dejamos salir de casa, lo dejamos siempre súper vestido para que no se coja ninguna influencia, ninguna fiebre, ningún constipado, y el día que va a salir fuera, pues se muere. O sea, se va a enfermar de todo lo posible que se puede enfermar. Jeśli na przykład masz dziecko i nie pozwalasz mu wyjść z domu, albo kiedy wyjść, to ubierasz je w wiele warstw ubrań, a później dzieje się tak, że jednak dziecko wychodzi, to nagle okazuje się, że łapie wszystkie możliwe choroby. Mientras un niño que está acostumbrado a saberse defender, que tiene un sistema inmunológico entrenado, puede salir a la calle tranquilamente, no tiene por qué enfermarse. Podczas gdy takie dziecko, które potrafi się samo obronić, które ma dobry system immunologiczny, może spokojnie wychodzić na ulicę i nie będzie chore. Si tenéis preguntas sobre este tema, podéis escribirlas por debajo en los comentarios de este vídeo. Jeśli masz jakieś pytania, to proszę zostaw nam komentarz tutaj pod tym wideo. Una vez más, gracias Milena, gracias a todos vosotros. Gracias, Caro. Wam również dziękujemy. Bye. Por fin hemos visto con los ciclos de investigación que estamos haciendo, que están saliendo por YouTube, que en todas las sesiones que hacemos, siguiendo el mismo protocolo, con las mismas preguntas, pero hechas con personas diferentes, además de culturas diferentes, de lenguas diferentes, etc., no toda la información coincide. La mayoría de la información no coincide. Hay algo que coincide, sí, pero es una mínima parte. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces ya hemos entendido que no es tan fiable toda la información que sale de una sesión de hipnosis. Pues entonces, ¿por qué haces sesiones de hipnosis regresiva? ¿Por qué? Hay que distinguir dos tipos de sesiones. Una sesión es la sesión a la persona, ad personam, para solucionar un problema a la persona. Otro tipo de sesión es la sesión investigativa, que en sí no existe. Existe un protocolo de investigación que contiene muchísimas sesiones iguales, repetidas, de donde se filtra la información en común. El pequeño porcentaje de información hay que filtrarlo y sacarlo para coger esta información como fiable. En una sesión única, hecha ad personam, para solucionarle los problemas, sabemos que es una información distorsionada y contaminada, pero la utilizamos no para investigar, no para descubrir, no para conocer, o sea, para ir a la causa del problema de la persona y trabajar en él, y trabajar para la persona, para solucionar el problema. Y punto. Está claro que luego, después de muchas sesiones ad personam, sale una inmensa cantidad de información parecida o igual. Y esta sí, que la sacamos de ahí como fiable. Si todas las personas que sepan o menos de esos argumentos, o sea, contaminación de la parte racional, sí, puede ser, pero la información sale lo mismo a personas que no tienen esta información y no pueden contaminarla con su parte racional. Cuando hablamos de seres
reptiloides, insectoides, humanoides, cuando hablamos de los grises, cuando hablamos de los tipos de experimentos que hacen, de los experimentos genéticos, de la sustracción de energía por alimentación, cuando hablamos de laboratorios, cuando hablamos de militares en etérico que trabajan, cuando hablamos de algunas técnicas de control mental, cuando hablamos de portales vivos, cuando hablamos de todos los conceptos que manejamos todos los días y que podemos encontrar en las sesiones de hipnosis, aquella es información fiable, es porque se repite. Una contaminación es la contaminación subjetiva. La otra, objetiva. Cuando llega a la persona en hipnosis, esta información ha pasado por muchas dimensiones, por muchas densidades, por muchas inteligencias, por muchas voluntades. Podemos llamarla contaminación objetiva. O sea, contaminada por la gran co-creación de donde ha pasado. La subjetiva es la contaminación que la persona que la recibe y la expresa la contamina con su estructura mental, la interpreta y sale aún más deformada por una contaminación subjetiva. Imaginaros cómo esta información puede ser gestionada verbalmente. El límite de la palabra es impresionante. Explica a un ciego desde el nacimiento qué es el color rojo. Explícaselo con palabras. ¿Cómo se lo explicas? ¿Cómo se lo explicas a un ciego? Desde el nacimiento, un color. Es imposible. ¿Os das cuenta de cuánto es limitado el verbo? Entonces, ¿qué vamos a sacar de una hipnosis solamente? Cuando hay una contaminación objetiva y una contaminación subjetiva. ¿Cuál es el producto de aquella sesión? Si vas a creer todo aquel que sale de una sesión de hipnosis, te estás autoengañando. Y quiero añadir un concepto nuevo. El concepto de frecuencia conciencial. Porque tú no eres el tú de hace 10 años. Y tú no vas a ser el mismo en 10 años. Vas cambiando. Tu vida te forja. Tus experiencias te cambian. Cambia tu conciencia. Sí, sigues en el cuerpo físico, pero tu parte subliminal está a otro nivel. Porque si yo soluciono un problema y ya no veo la interferencia, pues la información ha cambiado. Si yo vuelvo a entrar en ambiente hipnótico e ir al mismo punto donde estaba antes, voy a ver todo cambiado. No voy a ver un interferente, ya no está. La información ha cambiado. Ha pasado a través del filtro de tu conciencia. Te llega una información y según como tú eres, tú la cambias. Ya no solo según tu estructura mental, según tu cultura y según tu capacidad de expresarte verbalmente, sino según tu frecuencia conciencial. Por eso, para hacer investigación en hipnosis hay que hacerla seriamente. Hay que filtrar todo tipo de contaminación, la objetiva y la subjetiva. Y todo aquel que se queda en común es información que podemos tomar como fiable. Y es un porcentaje muy pequeño con respecto a toda la información que sale de cada hipnosis. Moraleja: una flor no hace primavera. Una sesión de hipnosis regresiva no os da ninguna información fiable. No dejéis que os engañe una sesión de hipnosis regresiva. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos.
przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión
con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información.
Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones, I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Calo. Dziękujemy. Chao. Ciao.